Oh shit! Oh. I'm not even joking. What the f? I can't see anything. Oh, what was... Hello? Hello? Hell was... Hang on. Did you see that? Or was that just me? I want to keep this light as low as I can. But it sounds like a woman shouting or screaming. أدز أدفنتور مغامر وصانع محتوى يقوم برحلات تخييم باستعمال الفان الخاص به إلى الأماكن النائية والغابات من أجل قضاء وقت ممتع. وفي تاريخ 31 من أكتوبر سنة 2022 قرر أدز الذهاب إلى رحلة تخييم في غابة نائية، وهذه الغابة يقال عنها أنها غابة مسكونة وتعرف بسمعة سيئة ومعروفة أيضا بأجواء غريبة تحدث وسط هذه الغابة. لذلك قرر أدز الذهاب لهذه الغابة واستكشاف الأمر، هل ما يحدث فعلا في تلك الغابة صحيح أم أن ما يقال عنها مجرد كلام فاضي ولا غاية. بالإضافة إلى ذلك توجد مقبرة مهجورة وقديمة جدا وسط هذه الغابة، ويقال أن أرواح الأشخاص الذين دفنوا في هذه المقبرة يسكنون هذه الغابة. Being that it's Halloween or spooky season, tonight I thought I would head to some woodland which is apparently extremely haunted. I was hoping to get there before it got dark so that we could scope it out and just take a look at the area before we lose daylight, but it doesn't look like it's going to happen. So apparently this little road here is the closest that we can get to the woods. To the left there, I think that's like a cemetery. So I'm just going to park here for now. Unfortunately this is the closest that we can get to the woods. We can't take the van any further, but I will be going in there on foot. بعد أن قام أدز بشراء بعض المؤن الغذائية التي سيحتاجها خلال رحلته، توجه إلى الغابة، ولكن اضطر إلى ركن شاحنته بالقرب من تلك الغابة وأكمل السير على قدميه وسط هذه الغابة. وأثناء تجهيز أدز لعشائه بدأ يروي القصة الحقيقية والمرعبة التي تروى عن هذه الغابة التي على وشك أن يستكشفها. So legend has it that the ghosts from the cemetery roam the woods at night. I mean, standard behaviour, right? If I was a ghost, I'd do the exact same thing. Ghosts need exercise too, and I think they're not allowed in the gym. But apparently the vicar, or whoever it was that used to live in the little churchyard next to the cemetery, started going insane because of all the ghosts that he saw. And the story goes that one night he walked out into the woods and shot himself. So now I guess the woods are doubly haunted with the vicar and the existing ghosts. I mean, what more could you want for a spooky Halloween night? بعد أن انتهى أدز من تناول عشائه قرر الخروج في نزهة لاستكشاف هذه الغابة واستكشاف المقبرة التي قلنا أنها تتواجد فيها، بالإضافة إلى كنيسة قديمة تتواجد أيضا في هذه الغابة. I've got a bit of a problem. I cannot see a thing with this light shining in my eyes. So this is coming into the woods now, and on the left is the little church house, and behind that is the cemetery. How old are some of these then? 1908. Oh, wait a sec. There's 3 people in this grave. The size of that. Well, obviously I don't want to be disrespectful and tread on any of the graves. It's quite hard to see where I'm treading right there. Right, so I'm just the other side of the cemetery now. I'm going to go deeper into the woods because I don't think if I was a ghost and I come out of the cemetery, why would you knock about just on the outskirts? Do you know what I mean? You sleep there all day, you're going to want to go into the woods. بدأ أدز في الأول باستكشاف المقبرة والكنيسة المهجورتين، وبدأ المشهد في الأول كأنه قادم من فيلم رعب، أجواء مرعبة حقا. بعد ذلك قرر أدز التوغل أكثر في الغابة واستكشافها كلها، ولكن بعد ذلك حدث معه شيء لم يكن يتوقعه أبدا.
was that? Whittard's White Hot Chocolate, the luxury version. Carrying around this cooker and my bag and the saucepan and all that, so I'm going to go back to the van and drop all that off, and then I'm going to come back into the woods. We are going to find a ghost. Right, so I'm back in the woods, so I've taken a different path this time. And to be honest with you, I'm just sort of winging it. I don't know where. What the hell was that? What's that? I've come up to that bit where the light was just shining. What? It's moved. I'm gonna have to go and check that out. Where the hell is it coming from? This might have been what was reflecting that light. It says, if you find this card, please pay it forward to do something kind today. Well, it looks like there's some sort of drop off down here. It goes down quite far. I mean, the last thing I want to do is stack it down a hill. There are a lot of noises in these woods, but at the same time, if I was in the woods on a normal night, I'd just think it's normal. It's only because I'm thinking I'm on a ghost hunt, so every little noise I'm like, is that a ghost? But in all honesty, بعد أن بدأ أدس في التوغل أكثر وسط الغابة، وإذا به يتصادم مع ضوء ساطع يأتي من بين الأشجار. في الأول شعر بالتوتر والخوف من هذا الضوء، ولكن عندما ذهب للتحقق من مصدر هذا الضوء وجد ورقة معدنية هي التي كانت تعكس ضوء المصباح. لذلك قرر التوغل أكثر وسط هذه الغابة واستكشافها، ولكن ما حدث بعد ذلك كان مرعبا ولا يصدق. I'm starting to get a little bit lost, not gonna lie. But I think I'm going to head back towards the way that I came, because I swear I keep seeing someone. Hold on. There's no one there. I swear there was. I think I'm going to go this way, to be honest with you. The hell? That is a person. I'm not even joking. What the f? I can't see anything. Oh, what was that? بعد أن بدأ أدس في التوغل أكثر وسط الغابة، فجأة يظهر شيء أمامه على هيئة شخص يلبس سترة سوداء بقناع أبيض. جعله هذا الشيء يفر من هذه الغابة بسرعة، وهو يشعر برعب كبير من هذا الشيء الذي رآه. I've been sat here now for about 15 minutes in silence, and I've come to two rational conclusions as to what the hell just happened. Number one, that was somebody playing a prank, a Halloween prank or whatever. And if that's the case, fair play, they got me good. Number two is the more likely option. I was seeing things, and if that's the case, you guys are probably laughing at me, because you would be able to see on the camera clearer than I could. See, there's a light that sits on the top of my camera. It was shining in my eyes when I was using the camera. Even when I wasn't, I still couldn't see because my eyes hadn't adjusted. And basically, to me, everywhere I looked, it was like pitch black. I could just make out some things. So, there's got to be fireworks. في نظركم ماذا يمكن أن يكون ذاك الشخص الذي رآه أدس وسط هذه الغابة التي يقال عنها أنها مسكونة؟ هل ربما شخص عادي يريد فقط أن يمزح مع أدس، أم أن لديكم تفسيرا آخر لهذا الشيء؟ قناة دايموندز لايف تركز بشكل أساسي على نمط حياة السفر والمغامرات في الشاحنات وسط الغابات والبراري البعيدة. وفي 29 ديسمبر سنة 2022 عاد لار صاحب هذه القناة إلى موقع عشوائي وسط غابة نائية كان قد زاره من قبل، وقرر العودة مرة ثانية لهذه الغابة ومحاولة استكشافها أكثر. Family, welcome back to my daily life vlog. Hope everyone had an amazing Christmas break with their families. As of right now, I'm on edge for one reason, and that's because today I decided to return back to a aeronautical location where I think the majority of you guys saw this on the main channel,
came here with Blake, and we found a cabin literally down there. I think it's a hunting cabin. Don't know whose it is or what it's truly used for, but since I'm back in the Halifax region, I'm not actually in Halifax now, but we got back last night. I decided to come back out and try and get a better look in the daytime. I just find it so mysterious. Did you hear that? Swear to God, I just heard something already. في الأول بدأ لار يشرح أنه كان قد زار هو وصديقه هذه المنطقة من قبل، واكتشف كوخ غريب ومهجور وسط هذه الغابة بين الأشجار. وبينما كان يشرح ذلك بدأ في سماع صوت غريب يأتي من هذه الغابة، كأن أناس يتحدثون بصوت منخفض بين الأشجار. ولكن الغريب في الأمر أن هذه الغابة بعيدة عن أي حضارة، ومن المستبعد أن يكون أناس في هذه الغابة. ورغم ذلك حاول لار تجاهل تلك الأصوات، قرر العودة للكوخ الذي استكشفه هو وصديقه من قبل ومحاولة استكشافه مرة أخرى. ولكن ما أن اقترب من ذاك الكوخ حتى بدأ يسمع تلك الأصوات مرة أخرى كأنها لأناس يتحدثون. ولكن الغريب في الأمر كما قلت لكم عندما ينظر بجواره لا يجد أي أحد. So the cabin is literally right there. So there's the cabin that I was talking about. If you guys missed our main channel video, I will link it down below. But we straight up stumbled across this at nighttime. Makes me a little bit nervous because I really don't know whose it is or who has rights to it. Hello? Somebody in there? So sketch. There's antlers on the top. The hell? Someone definitely came recently. I remember a bunch more cans up there. As of right now, I feel like I'm being watched. Like instantly. I hear people walking in the woods. Maybe that's an animal? The hell is that? عندما وصل لار إلى الكوخ بدأ في استكشافه ولاحظ وجود قمامات حديثة. هذا يشير إلى أن شخص ما يتخذ هذا الكوخ مسكنا له. هذا الشيء جعل لار يشعر كأنه مراقب وسط هذه الغابة. وما زاد الطين بلة أن لار بدأ يسمع صوت خطوات لأشخاص وهم يتمشون وسط الغابة، ولكن عندما ينظر لا يجد أي أحد بجواره. ورغم شعور التوتر والقلق الذي يشعر بهما لار إلى أنه قرر الاستمرار في استكشاف هذه الغابة. Definitely being watched. Listen to that. Right in there. Something's running right in there. Don't know if that's an animal or a person trying to sneak around me. What the hell are all those things? It's a bunch of weird ass car parts here. It's like straight up wiring. Okay. So what I'm gonna do is probably, I don't think that's a human. I think that's an animal. I'm
I'm gonna try and be a little bit lower with my voice. I don't know who could really be out here. Hearing a lot of thumps and بدأ لار في التوغل أكثر وسط هذه الغابة، ولكن كلما توغل وسط هذه الغابة زاد الشعور عنده بأنه مراقب، وزادت الأصوات التي يسمعها أكثر حدة من ذي قبل. okay. Alright, I need a quick break. What is that banging sound? Sounds like someone's ripping something apart. I'm so on edge, guys. I seriously don't know what is out here, but I definitely feel like I'm being watched. This is why I do it for you guys, so you guys could vicariously live through us, so you don't have to do this, put yourself in danger. Check this out though. بعد أن توغل بما فيه الكفاية قرر لار العودة مرة أخرى للكوخ الذي اكتشفه من قبل، ولكن ما إن اقترب من الكوخ حتى بدأت الأمور تسير أكثر غرابة ورعبا. Oh my god. The hell was that? Straight up heard movement behind me. I think someone's down there. Like right over there. I don't know, that was really weird. That sounded like it came from the path. Oh, sorry if I seem a little bit stuffed up. Still got the aftermath of COVID, and it's made it really hard to be talking. So, apologize if I'm a little bit still sniffly. Okay, I think I gotta get out of here. I think there's one individual here somewhere. I don't get the sense that there's many, but I get the sense that there's like at least one. See anybody. Oh shit! Oh. Oh, oh. Oh. Holy shit. They just noticed me. They just noticed me. I don't know if they're coming. I don't know if they're coming. Oh shit. Whoever that is right down the path. Okay. Oh, that scared the shit out of me. What is that person doing down there? بدأ لار في سماع أصوات خطوات، وبدأ يلاحظ أن شخص ما يتبعه وسط هذه الغابة. هذا الشيء جعل لار يشعر برعب من هذا الشخص لأنه لا يعلم نواياه. وبعد مدة سمع صوت صافرة تأتي من بين أشجار هذه الغابة، جعل هذا الشيء لار يهرب بسرعة من هذه الغابة. هذا الموقف يوضح لنا أن أكثر شيء وأرعب شيء قد تواجهه في مثل هذه الأماكن ليس حيوانا مفترس ولا حتى شبح ولا حتى
جن، بل شخص مثلك مثله، ولا تعلم نواياه، هل هي نوايا حسنة أو نوايا سيئة. في نظركم لو كنتم مكان لار ماذا كنتم ستفعلون؟ كارل مغامر ومستكشف يقوم برحلات تخييم في الغابات النائية والبراري حول الولايات المتحدة. ويقول كارل أنه في أحد الأيام زار غابة نائية قريبة من الحضارة، ولكن التقط فيها شيء غريب وغريب جدا، مما جعله يقرر العودة مرة أخرى لهذه الغابة لعله يرصد ذاك الشيء الذي تم التقاطه من قبل. I'm on the south side of the property today at the furthest point. I've been through the woodland checking on my trail cams. Last week I did have one trail cam go missing. Can't find hiding a hair of it. Not even the strap was left on the tree. So that's just come up missing. It's almost as if someone's unstrapped it and took it with them, like, 'cause obviously they've been caught out or something. All of the other trail cams though are still in situ. So stick around. I've got a great deal planned for this video, so I have actually got a couple of experimental things that I want to try. I do want to try and set up that sort of dummy camp a couple of 100 yards away from me whilst I'm set up in a stealthy camp, and I'll have my night vision binoculars trained onto where the camp is. Just put a little cob light or something inside and see if anyone does pass by, because that last camp that I did have was pretty chilling. بعد أن عاد كارل للمرة الثانية إلى الغابة وجد كاميرا خاصة به مفقودة ومع الحزام الخاص به أيضا، كأن أحد ما فك الكاميرا من على الشجرة وأخذها معه. هذا الشيء أكد له أن شيئا ما يحدث في هذه الغابة وأنه مراقب، لذلك قرر استعمال كاميرا الدرون لعله يلتقط شيء من السماء أو يجد أي تفسير للشيء الذي صوره في المرة السابقة. ولكن ما التقطته كاميرا الدرون من الأعلى جعله يشعر بقشعريرة تسري في جسده من الخوف. So for the last 2.5 weeks I have been using my drone for aerial surveillance on this. Might sound funny, but it can actually cover a big area and it can see a lot wider vision than what I can be in the woods on the floor. So I've been using that. 2.5 weeks in I did catch something that did catch my attention. التقطت كاميرا الدرون شخص ما وهو يتمشى بين أشجار تلك الغابة النائية والبعيدة. جعل هذا الشيء كارل متأكد أن ذاك الشخص هو من سرق كاميرا الخاص به، لذلك قرر كارل أن يضع خطة محكمة من أجل الإيقاع بذاك الشخص واسترجاع ممتلكاته. Well, that was absolutely amazing. I do thoroughly enjoy spending time at the main cabin. Also gave me a chance to bring you lot along to show you what I expect my smaller cabin to turn out like that I'm in the process of building. So we are off tonight to do a stealth camp in that area. We've had all that problem at that woodland. It was left in the comments of the last video, and I thought it was a pretty good comment, to be fair, to set up a decoy camp a couple of 100 yards away from where I'm going to be stealth camping, and then basically keep an eye on it with night vision equipment and hit the record button if it's needed. بعد أن قام كارل بتجهيز الفخ الذي اقترحه عليه أحد المتابعين في التعليقات، وهي أن يضع كارل خيمة وهمية على بعد 200 متر منه ويبقى هو متخفي مع كاميرا أو منظار ليلي ليراقب ماذا سيحدث. ولكن مع حلول الظلام حدث شيء لم يكن كارل يتوقعه أبدا. I want to keep this light as low as I can, but it sounds like a woman shouting or screaming. Jesus. Jesus. The hell is that? What the hell is that? Switch over to night vision 1 second. بدأ كارل يسمع عدة أصوات غريبة تأتي من وسط هذه الغابات، ويقول كارل أن هذه الأصوات كأنها صرخات امرأة تصرخ وسط الغابة. هذا الصوت جعله أكثر رعبا ويضيف لغز آخر للشيء الذي رآه وسط الغابة باستعمال كاميرا الدرون. هذا الشيء جعله يتأكد أنه ليس وحده في هذه الغابة. وفي نظري أن هذه الأصوات ليست إلا صوت شخص ما يريد أن يخيف كارل، وليس هناك أي شيء غريب في الأمر، ولكن الحكم الأخير يبقى لكم. أعطوني آراءكم في التعليقات.
ريك مغامر يقوم بتوثيق حياته الخاصة على الطريق في شاحنته التي قام بتحويلها إلى عربة خاصة بالتخييم. ويقوم بريك بالتجول من مكان إلى آخر ومن غابة إلى غابة، ويقوم بالتخييم في أي مكان يراه مناسبا. وفي 26 أكتوبر سنة 2023 انطلق ريك إلى مغامرة جديدة، ولكن هذه المرة قرر ريك التخييم في غابة معروفة بسمعتها السيئة، ويقال أن في هذه الغابة تحدث أشياء غريبة ومقلقة. وكان ريك يتوقع أن هذه الرحلة ستمر كباقي رحلاته التي قام بها من قبل، ولكن هذه الرحلة ستجعله يعيش أكثر ليلة رعبا في حياته. Right, I'm here. This is the common. Now, I've been here before and shot a few videos here before. I did one on my shower and a couple of other things that I've filmed here. It's only up the road for me, so it's a really easy place to come to. And it's lovely, and you can wild camp here, and you are allowed. And you can camp in your vans here, and you're allowed as well. Something to do with bylaws and some common land. I think this is like one of 10 places in this country where we can actually do it. So I'm here, I'm just going to sit in the van, make myself something to eat, let it get a bit colder and a bit darker, and then I'm going to go off into the woods over there and see what we can find. There you are. Still using this new gimbal of mine, getting used to it. So right, let's get some food on. Right, so this is home for the night. First things first, dinner. What have I got? Nothing. First, let me just take you outside. I haven't shown you exactly where we are and where the van is. So, this is it. This will be home for the night. They're the woods that we're going to. This is it. Right, let's go get dinner on. بعد أن وصل ريك إلى الغابة قام بركن سيارته في منطقة منعزلة بين الأشجار، وقرر أن يجهز عشاءه ويتناوله قبل حلول الظلام. وكانت الأمور هادئة وتمشي على ما يرام، ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق. ولكن هذا الشيء لم يدم طويلا، لأنه عندما انتهى ريك من تناول العشاء قرر أخذ جولة صغيرة وسط الغابة، وهنا تبدأ الأمور الغريبة في الظهور. Right, I don't know how well this is going to come out on camera. I am in the woods now. Let's see where we're going. This isn't coming out very well. I have no idea where on earth I'm going. I'm just going to follow the, well, pathway. I wish there was a path. Let's just go this way. Let's see where we're going. Right. I mean, this is ridiculous. I've got no idea where I'm going. Oh, there's a gate. Let me go through here. Oh, hello. What's that? What is that in the woods there? Look, what's that? Oh, I think I found the church. That was easy. Ah, it's not a gate. That is a fence. Ah. There's the church. Doesn't really look like a church. The Upper Itchin Benefice Church in the Woods, Bramdean Common. Services. Next service, 10th of December at 3 p.m. Still running. وبينما كان ريك يتجول بين أشجار تلك الغابة، فجأة يجد نفسه أمام كنيسة قديمة تقبع وسط هذه الغابة. هذا الشيء جعل ريك يشعر بتوتر من هذا الشيء الذي وجده، ورغم ذلك قرر ريك أن يستكشف هذه الكنيسة. ولكن بعد ذلك حدث معه شيء لم يكن يتوقعه أبدا. Well, that's interesting considering where we are. When I say the middle of the woods, I mean, we are slap bang. That's a full 360 in the middle of the woods. That's
let's go and explore. Oh, right, let's go and have a look. Just check this out. I haven't come prepped with the best torch in the world. Oh yeah, look at that. What is a little church like that doing in the middle of the woods? Have a little look inside. Huh. Oh, no way. What? You even got a little graveyard. And a shovel, random shovel. What is going on in this place? Chairs? In the middle of the woods? What's all that about? Sorry. Standing all over you. They come back here in the daytime and have a look. They come back here in the morning. But that is spooky looking. Bye, church. The hell is that? Hello? Hello? Hang on. Did you see that? Or was that just me? There's my gimbal. I left my gimbal there. Swear. This me. Oh, there was someone standing there. There was someone standing right here. I swear to God, there was someone standing right here by my gimbal. Right. Right, that's freaked me out a little bit, so I'm just gonna go. Shut up. Right, I'm not joking you, that's just slammed itself shut. Right, I'm locking that up and getting out of it. I can't lock it, I can't lock it. I'm locking that. There's my gimbal. Oh, I'm dropping everything. Oh, drop my phone. I'm getting out of here. I did not like that noise. Right, where am I going? I can't even see where I'm going. Right, that was weird. I don't even know which way I come now. بينما كان ريك يستمر في استكشاف هذه الكنيسة، فجأة يظهر شيء غريب أمامه. شخص يقف وراء السياج بلباس أسود كامل. ولكن الغريب والمرعب أن ريك عندما صوب مصباحه في اتجاه هذا الشيء اختفى في لمح البصر. هذا الشيء جعل ريك مرعوبا لحد كبير، لأن الشيء الغريب أكثر أنه عندما ذهب للمكان الذي رأى فيه ذاك الشخص لم يجد أي أثر ولم يسمع أي حركة في ذاك المكان. بعد هذا الحدث المرعب الذي حدث مع ريك قرر العودة لسيارته، وبعد أن وصل لسيارته قرر إقناع نفسه أن هذا الشيء فقط كان مجرد وهم. وبعد ذلك توجه ريك لفراشه كي ينام، ولكن الليلة لم تنتهي بعد، لأنه بعد ساعات من النوم استيقظ ريك على هذا الشيء. Let me just get the lights on. Right, it is. What is it? 1 o'clock in the morning, and I swear blind, I just got woken up by someone trying the van door handles. Right, there was a knock. There was definitely a knock.
Someone was trying the van door handles as well. I'm going to turn the lights out. Someone was trying the van door handles. Okay. I heard a car pull up. There's definitely a car pulled up outside. I'm going to have a look. Well, that was weird. I opened the van doors and then within a minute there was a car reversing up and it's just driven off. So it's all quiet out there now, so I'm just going to try and get myself back to sleep. I don't know who they were, but... Alright. استيقظ ريك على صوت أحد يحرك مقبض باب سيارته كأنه يحاول فتحه، وبعد ذلك تبعه طرق قوي على باب السيارة. بعد مدة قصيرة سمع ريك صوت سيارة بالقرب من سيارته، واستجمع ريك شجاعته وقرر فتح الباب وإلقاء نظرة، ولكن ما انفتح باب سيارته حتى رأى سيارة ترجع للخلف بسرعة وتختفي وسط ظلام الغابة. هذا الشيء جعل ريك يشعر بتوتر كبير من هذا الشيء الذي رآه والذي حدث معه، ولكن رغم ذلك قرر ريك تهدئة نفسه ومحاولة الاستلقاء مرة أخرى، ولكن بعد مدة قصيرة حدث معه هذا الشيء. We're all locked up, so we're safe. They can't get in. Hence why they were knocking. So, I'm going to roll over and I'm going to try and get back to sleep because it's 1:45 now. So, try again. All right. Right, it's happening again. I can't believe this. Let me turn the lights on. I've heard that car come back at its spot. 3:15 now. That van's come back. Well, that car's come back. That 4x4 vehicle. I can't hear anyone. Talking outside. There we go. Right. Literally haven't slept. This. I am going home. They've driven off again. I didn't even look out. I just peered through my curtains that I've got up. Through the curtains there, I can see outside. And it's driven off again. I don't know if this is anywhere I shouldn't be parked, but I'm going. I'm not staying here anymore. بعد مدة قصيرة عادت تلك السيارة مرة أخرى، وبدأ الطرق مرة أخرى على سيارة ريك، وهذه المرة كان أكثر حدة. هنا تأكد ريك أن هذا الشيء الذي يحدث معه شيء متعمد من هذا الشخص كي يخرجه من هذا المكان، وهنا قرر ريك أن يهرب من هذا المكان بسرعة. ولكن الشيء الغامض والمرعب الذي لم يجد له ريك تفسير واضح هو ذاك الشخص الذي رآه وسط الغابة واختفى بتلك الطريقة في لمح البصر. في نظركم ماذا يمكن أن يكون ذاك الشيء؟ هل له علاقة بهؤلاء الأشخاص الذين يزعجون ريك كي يخرج من هذه الغابة، أم أن لديكم تفسيرا آخر لذاك الشيء؟ وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أتمنى أنكم استمتعتم معي، ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة إن لم تكن مشتركا، هذا يساعدني أكثر في تقديم هذا المحتوى الممتع والمرعب. وأراكم في الفيديوهات القادمة بحول الله وقوته، ودمتم سالمين.